Good afternoon, everyone. Previous class we learned about work of a river, especially the formation of the waterfall and even the creation of the different cut-off lakes such as Oxbow Lake, and even we also learned about the formation of fertile floodplain getting these students and even how the river banks forming the levees or the different and also how the rivers are forming a delta also through the mountains forms how delta. So today's class we are going to learn about work of sea waves, work of sea waves. ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಸಿ ವೇವ್ಸ್. See, the erosion and deposition of the sea waves gives rise to coastal landforms. Getting these students? The erosion and deposition of the sea waves gives rise to coastal landforms. Sea waves continuously strike at the rocks. Continuously strike at the rocks. So, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆ ಒಂದು ಬಂಡೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರಾಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಡೆದಾಗ ಅಥವಾ ಬಡಿದಾಗ ಆ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳ ಆ ಒಂದು ರಭಸಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನದಿ ತೀರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜಲಪಾತಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಚನೆಯ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬಂಡೆಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿಯ ರಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಹರಿತದ ಆ ಒಂದು ಸೆಳೆತ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ರಭಸಕ್ಕೆ ಅವು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸ್. ಅವ್ರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಚಂದ ಕಾಣ್ತವೆ. ಎಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರೆ ರಿಯಲಿ ಈವನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಬಿಲೀವಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀರು ಇಷ್ಟು ಕಲ್ಲನ್ನ ಸಾವಸುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲನ್ನ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಅದು ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೋ, ಸೊ ಸಿ ವೇವ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ನೌ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಟ್ ದ ರಾಕ್ಸ್, ಸೊ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿರುಕು. ಸಿ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಂಡ್ ವೈಡ್. Thus, hollow-like caves are formed on the rocks. ಸೊ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ರಚನೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಲೋ ಲೈಕ್ ಕೇವ್ಸ್, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಗುಹೆಗಳ ತರ ಆ ಒಂದು ನೀರು ಕೊರೆದು 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 ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಹೆ ಅಥವಾ ಕೇವ್ನೆ ರಚನೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಲೋ ಲೈಕ್ ಕೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರಾಕ್ಸ್. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ರಚನೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿ ಕೇವ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿ ಕೇವ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೋ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ what we call strike at the rocks, cracks are developing and they become larger and wider. Thus hollow like caves are formed on the rocks, and these are called as sea caves. ಇವನ್ನ ನಾವು sea caves ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So as these cavities become bigger
and bigger only the roof of the caves remain. So thus forming CR. So ಬಹುಶಃ ನೀವು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 16 ಪಿಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ 3.7. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಸಿ ಕೇವ್ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ erosion breaks the roof and only walls are left. ಸೊ ಎರೋಸನ್ ಸವಕಳಿ ಸಹ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಬಂಡೆ ಸಹ ಈವನ್. ಸೊ ದ ಎರೋಸನ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ದ ರೂಫ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಸೊ ರೂಫ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಾಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಉಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ವಾಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ STACKS ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ದ ಸ್ಟೀಪ್ ರಾಕಿ ಕೋಸ್ಟ್ rising almost vertically above sea water that used to called as a sea cliff. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ sea cliff ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. sea cliff. So how these sea cliff are forming now? So the steep rocky coast rising almost vertically. So early above the sea water, and that is called as sea cliff. See, the sea waves deposits sediments along the shores forming beaches. ಸೊ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ, ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಂದು ಅಂಡ್ ದ ಶೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬೀಚ್. ನಾವೇನ್ ಇವತ್ತು ಬೀಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೀಸ್ ಬೀಚ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸಿ ವೇವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಶೋರ್ಸ್. ಸಮುದ್ರದ ತೀರ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಂದು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಬೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ. So naturally whatever is are there in the breeds in the present days, so those all beaches are created in this way because this is actually the result of the sea waves while depositing the sediments along the shores. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಚನೆಗಳು ಅದು ತನ್ನ ಜೊತೆ ಒತ್ತು ತಂದಂತಹ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದು ತನ್ನ ಒಂದು ತೀರ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಕೊನೆಗದು ಬೀಚ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಆಗ್ತಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಸಿ ಕೇವ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸಿ ವೇವ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು create a sea caves also, and even the formation of the sea arch, and also the sea cliff we can observe, and also these the sea waves are forming the beaches also. So this is about work of sea waves. Now let us discuss about work of ice. Work of ice. See, glaciers are rivers of ice. Rivers of ice. Glaciers are rivers of ice. See, which too erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rock below. Getting dear students, so there we can observe that. So picture number 3.8, page number 16 in your geography text, there is the beautiful picture of glaciers. See, these glaciers are rivers of ice
which too erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rock below. ಇದಂತೂ ಬಹಳ ಒಂದು see glaciers carve out deep hollows there. ಅವು ಬಂಡೆಗಳನ್ನ ಇದು ಒಂಥರ ಹೆಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುಲ್ಡೋಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಾದು ಬಹಳ ಪ್ರಬಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿ ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ದಿಸ್ ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ಸ್ ಕಾರ್ವ್ ಔಟ್ ಡೀಪ್ ಹಾಲೋಸ್ ದೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಹು ಒಂದು ಡೀಪ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಲೋಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಸ್ ದ ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ಸ್ they get filled up with water and became beautiful lakes. ಸೊ ಸರೋವರಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ಸ್ ಕಾರ್ವ್ ಔಟ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳ ತರಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡೀಪ್ ಹಾಲೋಸ್ಗಳನ್ನು ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದಾಗ ದಟ್ ವಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ನೋಸ್ ದಟ್ ಸೊ ವೆನ್ ದ ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ಸಿ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ದ ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ಸ್. So they are carrying some of the materials also, the glaciers. What are those materials carried by the glacier, such as rocks and big and small. Rocks na adu carry maduತ್ತೆ big rocks and even small rocks. And also sand and silt gets deposited. Sand and silt anna adu carry madutte. See, these deposits form glacial moraines. Glacial moraines. Please keep in your mind. Glacial moraines. Okay. See, what are these glacial moraines? So actually, these glacial moraines were formed because of the glaciers carrying the different materials such as rocks which are big or small in the size and also sand and silt, and these are all gets deposited and these deposits used to call us are these deposits forms glacial moraines. So this is about work of ice. I hope dear students you may understood this, the work of the ice. Now let us discuss about work of wind. Work of wind. See, I think all of you observed, some of you, the desert. So there we can see the completely the sand and some are the sand dunes also. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರಳಿನ ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡದ ತರ, ಪುಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದ ತರ. ಸೊ ಅವು ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಬಹಳ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, the sand dunes are actually formed by the wind. So let us discuss about how winds are working. So an active agent of erosion and deposition in the desert, that is wind. So ಇಲ್ಲಿ erosion ಸಹ wind ಇಂದನೇ ಆಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, deposition ಸಹ wind ಇಂದನೇ ಆಗಬೇಕು. So that's what wind is used to call as an active agent of erosion and deposition in the desert area. In the deserts. Got it now? So wind is an active agent of erosion and as well as deposition in the desert areas. See, in deserts you can see rocks in the shape of a mushroom.
So then we can observe that the rocks, so which are looks like a mushroom. Mushroom ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಅಣಬೆ. ಸೊ ಅಣಬೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ರಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. Commonly, those the mushroom shapes rocks are called as mushroom rocks. ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. Those rocks so looks like a mushroom, no? So commonly those are called as mushroom rocks. See here, winds erode the lower section of the rock more than the upper part in the desert area. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಎರೋಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ವಿಂಡ್ಸ್ ಎರೋಡ್ ದ ಲೋವರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಾಕ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, such rocks have narrower base and wider top. ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಬಹಳ ನ್ಯಾರೋ, ಬಟ್ what upon the top it is a wider. And when the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಡೆಸರ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಗಳು ಬೀಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, so that lifts and transport the sand from one place to another place. When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in low hill like structures. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ತಗ್ಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಏರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So the sand falls and gets deposited in low hill ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So it looks like actually ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ hill structures. So that's what, dear students, so these are called as sand dunes, that you can observe the sand dune picture in 3.9 page number 17 of your geography textbook. See, when the grains of sand are very fine and light, the grains of a ಮರಳಿನ ಕಣಗಳು, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, the wind can carry it over very long distances. ಬಹಳ ಲೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆಯ್ಟ್ಲೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದ ವಿಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ದೋಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಬಹಳ ದೂರ ತನಕ ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. So when such sand is deposited in a large areas, so ಬಹು ದೂರದ ತನಕ ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ in the large areas, and that used to called as a loess. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ loess, not loss, LOESS, loess ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. See, large deposits of loess is found in China. ಸೊ ಇಂತಹ ಲೋಯಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಚೈನಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್. ಐ ಹೋಪ್, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, you all of you understand about whatever I explained in the class. That is about major landforms, work of a river, work of a ice, and work of wind. So once just I would like to recall the entire chapter. Especially, dear students, the lithospheric plates and the movement of the lithospheric plates because of exogenic and endogenic forces, so that causes earthquakes and volcanoes and all. Okay, then already I explained about the volcanoes and earthquakes, so please go through the textbook and then try to observe carefully. And afterwards, dear students, so I explained about the earthquake preparedness, how to prepare mentally, physically. So especially during the earthquake time, we must follow the 3 guidelines. That is about safe spot, stay away from some of the things such as fire and areas around chimneys and windows that shattered, including the mirrors and picture frames also, and the be prepared mentally also.
to face confidently with the family members like this disasters. So the landscape is being continuously worn away by two processes, that is about the weathering and then erosion. So weathering is actually breaking up of the rocks on the earth's surface, and erosion is the wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice. And the eroded material is carried away or transported by water, wind, etc. Are getting now? So this process of erosion and deposition create different landforms on the surface of the earth. And also, dear students, we studied about work of a river, how rivers are forms, waterfall, and also the different lakes, cut-off lakes, such as you called as the Oxbow lakes, and even so how the rivers are forming the fertile flood plain also, and even the river mouths, and then how the rivers are forming the delta, all those things, these are the major works of a river. And the same way, dear students, the work of sea waves. So actually it creates sea caves, arch, sea cliff, and also the sea waves are so creating the beaches also. And also we studied about work of ice. So here actually it forms the glacial moraines. Getting now? So and also dear students, work of wind. So here the wind creates, especially in a desert area, the mushroom rocks and sand dunes, and even it creates areas like loess also. So the large form of deposits of loess that we can found in present China. Are you getting, dear students? If you are not understanding anything about this chapter, you can call me and then you can try to clear your doubts. Thank you. Have a nice day.